Chudíři, Pandas from Louis families, Indické velvyslanectví. So, may I request Mr. Das from Embassy, representative of 1.5 million lidí, velká Indie, kde Ayurveda tradicí od jak živa, jak je Indii stará, tak i starý Ayurveda. Takže dnes nám seznámí status Ayurvedy v Indii a jakým způsobem indická vláda je skloněna k Ayurvedě. So I request Dasabji to say something about state of Ayurveda in India and promotion by the government of India to the Ayurveda of Ayurveda. English में बोलिए. Luki will translate you. Luki will set the microphone. See this light, is this light okay or let it all switch off? So, namaskar. Zdravím vás. I am very glad to be present here for the Festival of Ayurveda. Jsem velmi rád, že tady můžu být s vámi na festivalu Ájurvédy. As you know, Ayurveda in India it has been practiced for thousands of years. Jak víme, Ájurvéda byla praktikována v Indii tisíce let. And we have identified more than 1,400 herbs which have medicinal properties. Máme více než 1000 medicínských zařízení. And now for past 70 years the government has done a concerted effort to promote Ayurveda and naturopathy. Za minulých 70 let udělala indická vláda hodně pro podporu Ájurvédy a přírodní medicíny. And you will be glad to know that we have a dedicated ministry of Ayush. Basically, it is Ayurveda and other natural forms of treatments. A Indie má také ministerstvo Ayush, které je právě pro přírodní medicínu a přírodní terapie léčení. And during COVID times, Ayurveda played a big role. Během času covidu hrála Ájurvéda velkou roli in preventing the spread of COVID. V prevenci šíření covidu. Because you can understand with 130 billion people, 130 crore, not billion, sorry, 130 crore people. Dovedete si představit, jak je to přes miliardu lidí. Just to contain the COVID, it was a very difficult task, but Ayurveda helped in a big way. Takhle jako se postarat o covid, je to velká výzva, ale Ayurveda to zvládla dobře. Ayurveda and yoga, the government has been promoting all over the world. Jogu a Ayurvédu vláda propaguje po celém světě. But I can tell you sincerely that government's effort is not enough unless people like Govinda. Ale můžu vám říct, že ta vládní podpora není dostatečná, ale jsou lidi jako Govinda. And all of you here. A všichni vy practice Ayurveda, promote Ayurveda
only then government can be successful. Když takhle budete propagovat ayurvédu, jenom tak může být vláda úspěšná. And we at the embassy, at government sincerely appreciate your efforts. A na ambasádě vláda všichni jako oceňují vaše nasazení. And I would like to wish you all the best for future endeavors. A chtěl bych vám popřát vše nejlepší pro vaše budoucí dobrodružství. And embassy will be glad to be part of any activity you want to do. A ambasáda bude ráda součástí jakékoliv aktivity, do které se pustíte. Thank you all. And I brought you a little small gift. आपको एक बार ये दे देता हूँ. Tady máš žárek. This is a small wooden statue of Saraswati Mata, goddess of. This was missing here. Yeah, it was missing. So we can open it, maybe we can Yes, put please. Můžeme otevřít. And some book on Indian herbs and Ayurveda. Govinda Saraswati, Govině, která reprezentuje vědomost, znalost, umění, takže Govinda Saraswati, která je hlavním bohyně jakýhokoliv žáka, studenta, který chce nabrat vědomost, znalost. Om Saraswati. Okay. Now I may request Bapu Ji Kiran Vyas from Normandy, France, to say some. This activity is a part of the activity of Ayurvedic Consortium of Europe, where he is the president. So, Guru Yadichni. Takže teďka bych poprosil pana Kiran Vyas, předseda univerzity i Ájurvédské konzorcia Europa. A tenhle festival je součástí série plánu Ájurvédského konzorcia. A Bapu Ji má celý život věnoval Ájurvédě, a takže než nám požene a dá nějaký pár slov. So, some blessings and ashirvachan. ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति।
His Excellency, the representative of India, who represents 1.3 milliard of Indians just sitting in one person. Vážený zástupce Indie, zástupce 1,3 miliard lidí tady sedí osobně. It was in 2004, I believe, with Govinda. We had a similar get-together in Prague city, the center, and Dr. S. Jaishankar was then the ambassador of India to France, and I was extremely happy to meet him. And now when I see his work all over the world, it makes me feel very proud. Bylo to asi v roce 2004, kdy se potkal Bapu Ji s Govindou v Praze. Byl tam i zástupce také Indie a dělá ho velice šťastným, že vidí tu celosvětovou práci, kterou Govinda provádí. Tenkrát, at that time, Sri Jaishankarji, he was the ambassador here, and he inaugurated festival in Om Centrum, and Bapu Ji was there, so we all, and today the ambassadorship is the Ministry of External Affairs in India, so everywhere worldwide is propagating the Indian culture and tradition and the foreign relations. A ten pán, co tam byl zástupce Indie na tom festivalu tenkrát, tak je dneska ministr zahraničních věcí Indie, takový vážný pán jezdí dneska. I'm honored to have the presence of the village, the mayor, who represents each and every from the root level of the village. A máme tady taky pana starostu, který zastupuje všechny ty lidičky, ty kořeny té vesnice. Gandhiji said that the soul of India is in its villages. 50,000 or 500,000 villages we have in India. The real soul of India lives in those villages. And the work, and he continued the ancient system of Gram Panchayat, and the head of that Panchayat, who used to lead the village, and it is there the real change, the real transformation can come. A jak řekl pan Gandhi, je hrozně moc vesnic, kdy to bylo 50 000 vesnic, kde začali uplatňovat nějaký vzdělávací systém, protože tam je to hodně co na práci v těch vesnicích vzdělat a aby se to posouvalo. Vesnice považování jako duše země. Duše země. And certainly, Govinda, who is the heart, soul, and the vision of the Ayurveda here in Czech Republic, and through this Europe and the world. Govinda je srdce, duše a ta vize Ayurvédy, které v Čechách a ve světě. And certainly, all of you, my dear friends, students, well-wishers from Czech Republic as well as all the surrounding countries, I wish you a warm festival of Ayurveda. A já vám všem přátelům Ayurvédy, všem dobropřejníkům přeji krásný festival Ayurvédy. Se to povede. And last but not the least, my translator. Without him, I'm just a puppet speaking in nothing. Díky za pozornost.
and I have even employed 2 persons from Ukraine who showed me that their boutique or their massage center were bombarded, and I trained them up in 3 weeks with the Ayurvedic massage and they are working. But the translation, as he is not present, we depend on the Google translator. Kvůli válkám uprchlo spoustu lidí z Ukrajiny a i do Francie a vlastně i pan Bapu Ji zaměstnal 2 ukrajinské maséry a pochopil, že je to těžké bez těch slov, bez překladu, samozřejmě dorozumění pomocí Google Translatoru, ale i tak je naučil ayurvédské masáže. So now we all, instead of saying Guru Brahma, Guru Vishnu, we just say Guru Google. Namísto toho, jak se říkalo Guru Brahma, Guru Vishnu, tak teďka můžeme říkat Guru Google. Google Baba. Google Baba. Of course, the modern things are very useful, but at the same time, the ancient culture, the ancient civilization, and as I was telling you yesterday, that Arjuna and Krishna, they were over 70, but I verified Krishna's age at that time during the Kurukshetra war was 89 years. So Ayurveda kept them fit. Máme tady sice spoustu moderní technologie, ale když se podíváme do těch starodávných spisů, tak tam byli páni různí, jako třeba Arjuna, ale ještě starší byl Krishna. Oni měli kolem 80 let a ještě starší. A je to možné. Ayurveda je udržovala fit, udržovala v pořádku. For me, coming to all of you, it fills me up with joy and as if it is homecoming. Tady ta přítomnost mě naplňuje radostí a je to, jako bych přijel domů. In France, when I was working with UNESCO in 75, some 76, and I saw in France nobody knew the word or heard about Ayurveda. Ve Francii jsem pracoval někdy kolem roku 75-76 v UNESCO a nikdo neslyšel o slově Ayurveda. There was some practice of so-called yoga, which I called it yogastic gymnastics. Byla tam praxe jogy, ale já jsem tomu říkal yogastika, gymnastika. And they would eat a heavy breakfast with lot of things, then smoke a cigarette, and then they sit down to practice pranayama. Dali si těžkou snídaní, zapálili si cigáru a začali praktikovat pranayama. And then they asked me, that, what do you think of our practice of yoga? A ptali si, co si myslíte o této praxi jogy. And then they showed me the postures, extremely difficult postures, and which even I was not able to do it, though at that time I was pretty supple. Ukazovali různé pozice joga, které ani já jsem nebyl schopný udělat, i když jsem byl takový subtilní. But then I took a deep breath and I made myself calm inside and I said, yes, it is a very good beginning. Tak jsem se zhluboka vdechl, už se dovnitř uklidnil a řekl jsem jim, je to velice dobrý začátek. But at the same time, I was confused in my mind. How come the right
vision of yoga is not there? Or how come they do not know even the word Ayurveda? Byl jsem v tom čase velice znepokojený, že tam není ta esence jogy, Ayurveda. So with my enthusiasm, I went and met the ambassador of India in Paris. He listened to me quietly and looked at me. Oh, you are not young and new to Western world. I said, yes. Then he said, calm down, just see, you are in Paris, drink a little bit of champagne, go around, and come after a few years, we'll talk about your yoga and your Ayurveda. S tím svým pozitivním přístupem, s tím nadšením jsem přišel do Paříže za velvyslancem indickým v Paříži a říkal jsem mu o těch zážitcích a on říkal, hele, trošku se sklidni, vydrž pár let, vypij nějaký šampanský, za pár roků si o těch Ayurvedě a povídáme. But that itself made me think. And of course, the time passed, the prime ministers of India changed. In fact, I met each and every one of them because of my position, and everybody was very, I would say, sympathetic and quite interested. But in those days, they had some other questions to solve, either with Indira Gandhi, or then there was Morarji Desai, then Patelji, and many, many others. But they could develop in India a small unit called Ayush. Přimělo mě to přemýšlení a byly to roky, měnili se různí političtí představitelé, ministři, ty premiéři v Indii. Hodně problémů se vyřešilo a dokonce po dlouhé době vzniklo ministerstvo, které se jmenuje Ayush. But when Narendra Modi ji, he had just come to be the Chief Minister of Gujarat, I had already since '82 done a good work of development of yoga and Ayurveda in France, because I established a center called Tapovan, Yoga and Ayurveda, Tapovan University of Yoga, Open University of Yoga and Ayurveda, in '82 in Paris, which still continues, and then 1990 in Normandy. Bylo to v roce 82, kdy se vlastně Narendra Modi, současný premiér Indie, stal tím hlavním činitelem Gujarátu, státu Gujarat. Ve stejném čase zrovna Bapu Ji zařídil centrum, jmenuje se to Open University, otevřená univerzita jogy a ayurvédy v Tapovanu v Normandii, která do dneška funguje. In my first visit with Modi ji in 2003, it was 6 then, and again in 10, and again in 12, when he was still a chief minister. I insisted to him the importance of yoga and Ayurveda in the Western world, and I was very lucky to have, each time I went to India, a meeting with him. V roce 2003 došlo k setkání právě pana Kirana s Narendrou Modi
setkali se potom i po dalších 3 letech, potom zase v roce 2009 dále a on mu Kiran vyprávěl o té důležitosti Ájurvédy a jogy. In 2014, he became the Prime Minister of India. And then I thought there would be a lot of distance. With my daughter Priya, I was just in the same hotel in the corridor, walking peacefully, and then all of a sudden I saw in front Modi ji coming. V roce 2014 byl v hotelu se svou dcerou Priyou a najednou šel po chodbě a vyšel pan Modi. A to už byl premiér Indie. So I told my daughter that we should do namaskar, and then I was wondering how shall I introduce myself, saying that Modi ji we have already met in Gujarat. Bapu Ji říkal své dceři, že to je, jak se správně pozdravit, a že už se potkali v Gujarátu, už se znali. To the great surprise, he was still far, and he just said, "Kem cho Kiran Bhai? How are you, Kiran Bhai?" On byl ten pan Modi ještě docela daleko, ale vzkřikl, jak se mám, pane Kirane? And naturally, and we again chatted, and then he introduced at UNO the great thought of India. And so we came down to 21st of June as the Yoga Day, and all countries, they just consciously, what we call it, consensus in French, that is that everybody agreed to it without a hesitation, all the countries, that then Narendra ji, Modi ji told me, that is the force of yoga, that is the force of India. He never told me that that was his idea. He said, this is India's force. This is all the aspiring people of India and the world. It is the practitioners of the yoga, it is their force which made that it was possible that we have a yoga day. Znovu se dali do řeči, povídali si a pan Modi potom přednesl proslov o tom, tedy před Organizací spojených národů. A stalo se tady tím úsilím indickým, že vlastně se jako ustanovil den jógy, který je 21. června. A když se potom zase ten Kiran bavil s tím Modym, tak on neřekl, byl to můj nápad, byla to moje myšlenka, že to takhle uděláme, ale řekl, to je síla Indie, to je úsilí všech těch praktikantů, to je něco, co se prostě stalo ze všech těch, co se tomu věnují. India is the only country which has made a first ministry of yoga and Ayurveda. Indie je první země, která udělala oficiální ministerstvo jogy a Ayurvedy. In fact, Ayush means A for Ayurveda, V skutečnosti Ayush znamená A jako Ayurveda, Y for yoga, Y pro jogu, U, that is a Unani medicine which has its origin in Greece. It is with the mineral salts, and India is the only country which has preserved this practice of medicine, and so in this Unani medicine was also given the chance. tak to Učko, to je pro to Unani medicínu. Řecko. Je to z Řecka. Řecká medicína. A vlastně toto ministerstvo ji vzalo od sebe.
Siddha medicine is the practice of the siddhis, special yogis, special practitioners. They practiced mainly the points, marma points, not only 107 marma points, but then they found some secondary marma points, some 500 and something. But their great honor of the Siddha practitioner was that they, by their own inner spiritual practice, by touch to that particular point, they could make the body and the consciousness meet, and so the whole system could get into a harmony. A esko je jako ze slova siddhi, to jsou takové speciální síly, můžete si to představit jako marmy, svobodníky, kterými ten praktikant dovedl ovlivňovat tělo, dokonce spojení těla s vědomím a vytvořit ten harmonii. And the last H for homeopathy. A poslední háčko pro homeopatii. So you see, all these practices which are put in most of the countries as alternative medicine, parallel medicine, old, what to say, non-scientific medicine, traditional medicine, but nowhere they wanted to say that this is the true medicine against the false medicine. Vidíte, že tady se vyskytují tady ty medicíny, které vlastně nikde na světě se neuznávají. Nikdy, že lidé se bojí říct, toto je opravdová medicína. Jako třeba homeopatie a další přírodní alternativy. So certainly all the best to our representative from India to promote Ayush and all these medicines which have a great importance. Ukázání těchto medicín základů má velkou důležitost. And to the representative of the village also, that he has let the roots of this great ancient practice be here in this village, and these roots will give plant and a tree, and it will spread everywhere. Pan velvyslanec se tady posel, tady těch medicín, a teď tady pan starosta, zástupce místa, kde to může všechno zakořenit tady v té vesnici. I'm also extremely happy to share with you that 2-3 years ago, sorry, the COVID time is just before that, we had a very big World Congress of doctors and medical practitioners at Sorbonne in Paris in France. Chtěl bych vám ještě něco sdělit, s vámi sdílet. Ještě před covidem byla veliká konference v medicíně, byli tam lidé ze Sorbonny, bylo to ve Francii. And on the last day, for the panel discussion, some 5 persons were chosen after 3 days World Congress. Poslední den byla panelová diskuze, bylo tam 5 lidí, kteří... Percent. No, 5 persons. Persons, so like 1, 2, 3, 4, like this. Kteří takhle diskutovali, 5 lidé. So among those 5, one was the dean or the head of one medical university in USA. Jeden z nich, to byl představitel, hlavní představitel medicínské univerzity. Yes, one doctor, he was the... Byl to doktor
byl z Ameriky. Another one was from Leningrad, from Russia. Jeden z nich byl potom z Leningradu, z Ruska. Then third one was from Lille University, France. Třetí byl z Lille, z Francie, z univerzity. Fourth was from Paris University, France. Čtvrtý byl z univerzity z Paříže, v Francii. And I was surprised. Fifth was me. Pátý jsem byl já. And generally, since 75, 80s, they would say it's a traditional medicine. It is a superstitious medicine. I've been hearing these things since so many years. Then some people also used to say that he is coming from the third world country. What has he to teach us? Už jako obecně se říká už od 70. 80. let, to je nějaká tradiční medicína a co by si takový člověk, si mysleli, co by si takový člověk z třetího světa nás tady mohl učit, jako takové experty. Then the first one to speak was from America, and I didn't know that he had heard my lecture 2 days ago. And then he said, "Oh, I'm sorry that we do not have the depth and the global multidimensional thinking of Ayurveda." A to ten Kiran nevěděl, ale ten první mluvčí z Ameriky, on přišel za ním a on slyšel tu jeho přednášku a říkal mu, já se vám omlouvám, ale my nemáme takové jako vícerozměrné pochopení, jako má Ayurveda. He spoke about 5 bodies, and he spoke the connection between the microcosm and the microcosm. A mluvil o 5 tělech, mluvil o spojení mikrokosmu, makrokosmu. Whereas we are so limited just in the body, and that also our specialist, if he's a heart specialist, he doesn't know that he is spoiling the liver and the kidneys. A říkal, že my jsme jako chycení na to tělo a nevím, co to bylo s ledvinami a s játry, že? To byl kardiolog. Že kardiolog neřeší játra. Jasně, kardiolog neřeší játra a ledviny. And then, if the patient is dead, he will say his heart was working all right. Only the kidneys failed, so it's no problem. Když je pacient mrtvý, tak můžeme říct, že třeba srdce funguje v pořádku. But that I'm just quoting, not me speaking. Jenom cituji, ne? This is the American doctor who was speaking. And I was the first time I felt with a lot of joy that, well, at last, after 30, 40 years of my work and some other people's work, that Ayurveda is taking shape. Po dlouhé době, poprvé, po těch 30 letech, jsem byl rád, že někdo takhle uznal Ayurveda, že to došlo prostě k takovému uznání. Then the second speaker was the Russian, and he said he would speak in English and somebody should translate from English to French. Druhý mluvčí byl ten z Ruska a ten chtěl mluvit v angličtině a aby to někdo překládal do francouzštiny. But his English was more Russian than English. We couldn't understand what he was speaking. Jo, angličtina byla více ruská, s ruským přízvukem a my jsme nebyli prostě schopni rozumět, co říká. Then we got another translator. It's a great prestige for you. He was from Czech Republic and who spoke English and Russian. So then he translated directly from that
to French. Potom jsme sehnali dalšího překladatele. A to byl Čech, si představte. A ten překládal z angličtiny do ruštiny? Nebo z ruštiny do francouzštiny, dobře, z ruštiny do francouzštiny. So he had the maximum clapping, the translator. Ten překladač. But I was very happy. He too appreciated the Ayurveda. Oba dva, pan Kiran byl překvapený, oba dva uznali a jakoby oslavovali Ayurvedu. Then the two French people, they were not all the time very much for Ayurveda. Francouzi, kteří moc pro Ayurvedu nebyli. But then they had to go in the same current because I was also from France and I was speaking French, and then the two America and Russia are for Ayurveda. Then they said, yes, we must also practice Ayurveda and yoga. Potom se i tady ty Francouzi spojili s tím proudem, protože tam byli ty dva, co oslavovali Ayurvedu, tak tady byl francouzský mluvící Kiran, který oslavoval, tak oni se připojili a teda taky oslavovali. But for me, I had started long ago in 75, 76. Then I had almost lost hope that, oh, it's developing, but not very much. Then all of a sudden, it took a great leap and started developing Ayurveda in France, and I was very happy. Ale pro mě, který jsem to dělal dlouho, od roku 75, jsem téměř ztratil naděje, tak tohle mě úplně nakoplo. Dostal jsem takovou sílu, propagovat Ayurvedu a jogu ve Francii. But my ego, reading the papers and listening to the television, went down. Ale moje ego, jak jsem koukal na televizi a koukal do novin, tak najednou padlo. You know why? Víte proč? I thought that I was promoting Ayurveda, but really speaking, Madonna, she did some Ayurvedic treatment in America, and the waves from the Atlantic came to France, and people started, if Madonna is doing Ayurveda, we should all do Ayurveda. A já jsem si myslel, že to je jako kvůli mě, že ta Ayurveda tam přišla, ale bylo to kvůli tomu, že Madonna prodělala nějakou ayurvédskou proceduru, vlny přes Atlantik to přenesli do Francie a tak se to tam asi posílalo. So then, with my ego down, I met Govinda in 2003 in Jamnagar, and then some other people. And I was most impressed by two persons. Govinda, certainly, he looked like Indian, he thought like me, like an Indian, and he loved India so much so that it was just coming out of his face and body, that love of India. A v roce 2003 jsme se potkali s tím malým egem, s tím propadnutým egem jsem se potkal s Govinjím, ještě s jednou další osobou, v Jamnagaru to bylo. A najednou jsem viděl člověka, který s takovým obrovským srdcem vypadal jako i, vlastně jako i, a měl obrovské srdce, lásku pro Indii. And another person, a short man, little dark, but I thought it could be dark also. He was coming from Tokyo. As I was sitting quite far away, so I thought he was a Japanese, because he spoke very fast, came with it, and his English was half Japanese for me. And then I heard that he's called Dr. Krishna. So I thought, oh, these people, they all
they also take the Indian names. Pak tam byl ještě takový menší chlapík, takový tmavší. A já jsem ho viděl jenom z dálky a říkal jsem si, to bude nějaký Japonec. Měl takovou japonskou angličtinu, no a pak jsem zjistil, že se jmenuje pan Krishna. A říkal jsem si, ty Japonci berou indickou univerzitu. I really thought he was the Japanese in the beginning. Opravdu jsem si myslel, že to je Japonec za začátku. When I went to invite him, when I met him personally, I changed my idea. He was also very much Indian. Když jsem ho osobně potkal, tak jsem musel změnit názor. Byl to opravdu velký. I invited many persons, and two important persons, Dr. Govinda Rajpoota and Dr. Krishna from Tokyo in my festival of Ayurveda. Já jsem tady ty dvě osoby, Chudíři a pana Krishnu, jsem pozval na náš festival Ájurvédy. And the year after, I was here when I met Dr. S. Jaishankar, and Govinda was there, and even Dr. Krishna was there. A po roce byli tady Govinda, dokonce i pan Krishna, všichni se potkali na festivalu. So of course it's a long path when I look back and all the work what we have done here in Europe. Sometimes I even think that we must have done some bad karmas, that we were born in India and went to work in Europe. Je to dlouhá cesta, když si dělám zpátky, kolik se toho udělalo, kolik se toho provedlo. A někdy si dokonce říkám, že to musí být nějaká špatná karma, tady tohle. Protože jsme se narodili v Indii a musíme makat tady v Evropě. But then I get inspiration from Govinda. Whatever happens, and then he was practicing his old profession, stones. He taught me that be like a stone, stand firm. To jsem se ale inspiroval Govinda, protože Govinda se věnoval své tradiční profesi kamenu. A to znamená být vždycky pevný jako kámen. Of course, the yoga and Ayurveda, many people say that it should be different in Europe. It should be different from India. Lidé často říkají, že to musí být jiné v Evropě a v Indii. But in the practice of Ayurveda, it is already said that one should practice according to the kala, what is and the place. Wherever you are staying, that place, you study geographical place, psychological place, and the time which is there, in which period I've been living. And so this is already the basic of Ayurveda. And then, okay, let you translate. Ayurveda se říká, že bychom měli praktikovat podle času a podle místa. Místo je to, kde jste, kde se nacházíte, to, co v něm je přítomno, a čas je to časové období, ve kterém se zrovna člověk nachází. To je taková tradice Ayurvedy, přístup Ayurvedy. So this kala and sthan, or the place, you need to respect. But then, the little being who you are, and the cosmos, and then the 5 elements, and the 5 bodies, that has to be respected. Ale nejen to místo a čas musí být respektováno, ale i taky to, čím člověk je, tady těch 5 těl, prvky, to, co člověk je, musí být respektováno. Of course, all of you have studied Ayurveda, so I will not
go into that part, but it is the samatva, samta, or the equilibrium, that is all the doshas, all the dhatus, everything should be in sum. That is the harmony. Nemusím zabíhat do detailů, nemusím vám o tom moc vykládat. Vy znáte Ájurvédu, ale je třeba zmínit samatu, sam, což je nějaká vyváženost, harmonie, která je důležitá pro Ájurvédu. In the Indian dance also, for example, my sister who is a dancer, who had even come here, she explained to me, because they also use the word sam. That's when exactly when the tabla, then the musician, and then the dancer does at the same time the beat in complete harmony with the audience. And when the audience has appreciated, that is called sam. U celé tanečnice, u nich v oboru se taky používá slovo sam. Znamená to nejen rovnováha tanečnice, která tancuje, a potom tabla, těch bubínků, na které se bubnuje, ale ještě i toho prožitku toho publika, které se na to naladí. A to všechno, když zaklapne, tak se jedná o sam. Then this dosha, malas, dhatus, that is physical and psychophysical body. But then we have the pranamaya kosha, that's the kosha, the body of energy. And then manomaya kosha, vijnanamaya and anandamaya. So all the bodies should be in the prasanna, in the sort of well-being, happiness, like a flower which is blossoming. And that is called health, according to Ayurveda. Potom tady máme ještě těla, kterých je těch 5 těl. Jedno je ten obal anamaya, to je ten obal potravu, to znamená, to jsou dhatu, doš, mala. Potom jsou další obaly, obal mysli, potom je obal vědění, anandamaya, potom nakonec. A všechny ty obaly, které jsou, by měly být těch 5 těl, tak je harmonie. So, I'm not going to give a lecture on Ayurveda, but it starts, once, even at 2 o'clock in the morning, and they press the button, and I start speaking. Když zapnete tlačítko, tak já začnu mluvit, nebudu zabíhat do detailu. So I'm sorry. You have a great professor, great teacher, and I'm in fact, even this morning when I was listening to him, I was a little jealous of you. Oh, these students have a great chance to meet him very often, whereas I meet him only once or twice a year. You can stay here. Thank you. Já se vám omlouvám, ale vy máte prostě úžasného učitele, velkého učitele Ájurvédy. A popravdě řečeno, musím vám říct, trošku jsem na vás žádlil, že se s ním můžete pořád potkávat a učit se od něj. Protože já se s ním potkám jenom 1, 2krát za rok. Tady s ním můžete být pořád, každý den. So well, I wish that all of you, under the noble and illuminated guidance of Govinda, progress. Všem vám přeju tady v tom úžasném prostředí, povznášejícím prostředí Govindiho, vám přeju progres, aby se vám dařilo, abyste dobře postupovali. And I'm sure that this Ájurfarmě would be the center of Europe, if not the world, where people will come from all over the world. So you need to prepare all the village, receive hundreds and thousands of people coming from everywhere. Já jsem si jistý, že tady ta farma bude nejen
středem Evropy pro Ájurvédu, ale i středem celého světa. Byl jsem možná i stovky tisíc lidí jezdí tady do té vesnice. And sir, I've heard, I don't know how far it's true, that if somebody wants to go to India for Ayurvedic treatment, it seems that there is now special section of visa which take care of them. Is it true? Yes. So, A teď na pana zase ambasády, že taky den slyšel, že když chce někdo jet na procedury do Indie, na ayurvédské procedury, že dostává jako speciální zacházení na ambasádě při schvalování cesty. so you inform other embassies of the world that if people want to come for Ayurvedic to Ájurfarmě, they should be given visa very quickly. Řekněte to i na ostatních ambasádách ve světě, aby víza dostali lidé rychle, když chcou jet na Ájurvédu. Thank you very much, one and all. And my humble namaste. Well, we are in Chudíř, and Chudíř is a small village, but it's not a village. It's a family. So can you translate? Nebo já si budu mluvit česky. Malá vesnice, ale je to vlastně rodina. So Chudíř není vesnice. Chudíř je jedna rodina. 230 členů. A každý člen má svůj kuchyně, má svůj grilovačku, má svůj bazének. To je všechno v pohodě. A když někdo má narozeniny, tak všechny 230 se sejdou. Tak jakýkoliv aktivity ve našem Chudíři, když je, tak se celá vesnice a hlavně náš starosta je stará o všechny 23 členů rovnoměrně. Takže tento festival je festival naší rodiny. To není festival Govindy nebo Ájurfarmě. To je festival rodiny Chudíř. Já bych přivítal pane starostu, aby nám odnesl poženal. Já jsem si tady plánoval, co vám asi tak řeknu, ono nakonec všechno chytří pánové řekli za mě, takže já jsem si ten svůj proslov změnil. Já samozřejmě nezastupuju takový množství lidí, jako zastupuju pánové, nás je opravdu jenom 230, takže ten můj projev bude podstatně kratší. Ale jediná věc tady nepadla, si myslím, budeš to překládat. Jestli se nepletu, tak to bylo na podzim roku 2017, když jste to tady koupili. Takže letos je to 5 let, jestli dobře počítám. A čím více seznamuju v podstatě celosvětovým hnutím a za těch 5 let Govinda tady opravdu dokázal spoustu práce, ale nechceme tady těch 100 000 lidí, kteří se budou jezdit. A celé to učení hnutí je o té pokoře, lásce a úctě k přírodě a v neposlední řadě samozřejmě o těch znalostech, protože když člověk má znalosti a naučí se spoustu věcí, tak přestává mít strach, protože pak nemá mít strach ničeho, protože to všechno zná. Takže ještě jednou děkuji Govindovi, že to zalál osud až do Chudíře, že za těch 5 let vybudoval tohleto centrum, který zatím ho necháme jako centrem český Ájurvédy. A ještě jednou vás vítám v Chudíře a užijte si festival.
is a structure where Govinda and me, we are all there. Of course, my humble person is made chairman or president, but I believe that this movement together, and as he said, of knowledge, and it is true, that knowledge is like light. Even a candle light, all darkness goes away. We need not have big spotlight, but it will help us. Pan Kiran teď zmínil Ájurvédské konzorcium Evropy, které vlastně s Govindou založili. Pan Kiran je předsedou tohoto sdružení a říkal, že ta vědomost, kterou pan starosta zmínil, je velice důležitá věc, že může zažehnout takhle celou Evropu. Teďka si budeme mít nějaký 10-15 minutovou pauzu a děti se mezi tím si představí ta série plánované přednášky a tak to yes. Kde je